Hello everyone. Date பார்த்தீங்கன்னா 14th September. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பேங்க் ஆப்ஷன் ரீடிங் பண்ணுறோம். ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40,941 இருக்குது. நம்ம அர்த்தம் பண்ணி எடுத்துக்கணும். 4900 கால் ஆப்ஷன் அண்ட் 4900 புட் ஆப்ஷன். ஸோ ரெண்டுமே சேம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எடுத்துக்கிறோம் வீக்லி ஆப்ஷனில். தென் நான் சிம்பிள் காப்பி பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஃபியூச்சர் சார்ட்டில் ஃபீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு பேங்க் ஃபியூச்சர் செலக்ட் பண்ணிட்டு பேராமீட்டர்ஸில் ஸ்ட்ரைக் ஒன்று வந்து கால் ஆப்ஷன் தரணும். தென் ஸ்ட்ரைக் வந்து புட் ஆப்ஷன் தரணும். சிபில் பி மாற்றிக்கணும். இந்த டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு. ஸோ இப்போ ரோபோவில் ஃபீட் பண்ணிக்கலாம். ரோபோவில் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு போர்ட்ஃபோலியோ செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு ஆட் போர்ட்ஃபோலியோ தரணும். கொடுத்து எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன் நமக்கு கீழே வந்துடும். ஸோ அப்படிங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து NFO, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த ஆப்ஷன் இண்டெக்ஸ், ப்ரோடைப் MIS, கால் ஆப்ஷன், ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் 40,900. நம்பர் ஆஃப் லாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 40, லாட் சைஸ் வந்து 25. ட்ரேட் மெத்தட் பை ஒன்லி, மோட் வந்து நார்மல், ஆக்டிவ், ஆட்டோ மோட் வந்து அலைஸ்பிள், இன்க்ரிமெண்ட் மெத்தட் எவ்ரி சிங்கிள் எப்படி 100 தரோம். சேம் லைக் வந்து நம்ம புட் ஆப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அல்கோ ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் கேபிட்டல் நமக்கு 10,000 தேவைப்படும் ஒரு லாட்டுக்கு. சப்போஸ் ப்ரீமியம் ஒரு 800 தான் நமக்கு 20,000 தேவைப்படும். அதேமாதிரி ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லாட்டுக்கு வந்து நம்ம 500 rupees ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் நீங்கள் 10 லாட்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து 5,000 rupees செட் பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி தான் நம்ம 40 லாட்ஸ் பண்ணுறதுனால ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 20,000 தர போகிறோம். ஸோ ஒன்ஸ் 20,000 இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இந்த ரோபோ ஸ்கேல்பிங்னு நான் ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ் ஒர்க் பண்ணும். ஃபியூச்சரில் பை என்ட்ரி வரப்போ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். ஃபியூச்சரில் செல் என்ட்ரி வரப்போ புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். அண்ட் மேக்ஸிமம் 30 நிமிஷம் நம்ம ட்ரேடிங் முடிச்சலாம். எனக்கு எவ்வளோ அது பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ரோபோ பொறுத்து இங்கே ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பை என்ட்ரி வந்திருக்கு ஃபியூச்சரில். ஸோ கால் ஆப்ஷன் வந்து பை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு 1,100 rupees பக்கத்தில் ப்ராஃபிட் இருக்குது. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். திரும்ப நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணுறப்ப பார்க்கலாம்.
ஸோ டார்கெட் ரீச் ஆகிருக்கு இப்போ நமக்கு. சரி, கால் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 27,450 ப்ராஃபிட் இருக்குது. ஸோ புட் ஆப்ஷனில் 5,500 லாஸ் இருக்குது. இப்போ ஆர்டர் புக் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் ஆன டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9:17 ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். தென் ஸ்கொயர் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து 925 ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஒரு 8 நிமிஷத்தில் நம்ம ட்ரேட் முடிச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி. ஸோ இன்றைக்கி ஓவரால் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 21,950 பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரொம்ப விஷயம் வச்சு டவுட் இருக்குது, அவர் வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அப்புறம் எப்படி சப்மிஷன். தேங்க்யூ.